Hello and welcome back. This is the Gamer 2.0. Today we're going to be continuing on with Like a Dragon, Infinite Wealth. So last time we were getting ready to head into the Seiryu clan, or Seiryu HQ, to check up on Sasaki. So we're going to go ahead, follow the chief. Hi. Yep, ready to go. This way. Eh? Say, Chief, what's all this about? Soka. Like I said, you wanted a back door. This is it. This looks like the sewage tunnel. Yeah, and in the middle of the water. Or in the middle of winter, no less. Hmm? Actually, I gave you the route. You got it down? I do. Not exactly jazzed about it, though. Eh? You two are crazy. This old cart's not built for sewer surfing anymore. Kasuga, there's gotta be something else. Sorry, but this is the only way I'm aware of. Ugh. Guess there's no choice. Unreal. Damn it. I should have left a will. At least gone through my bucket list. Yeah. Don't get so down, Hanba. This is nothing compared to what we've already been through. Fine, whatever. Dive her down, then. Thank you, Chief. I'll be waiting to hear from you. Eh? You got it. Okay, showtime. Here goes. Kore, 橋の下に穴が見えるだろ。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もうひと踏ん張りで。南波。Yeah, it's definitely not sanitary at all. Because especially the way that the game renders the water itself, it's got like that oily sheen on the top of the water. Ooh. Like it's definitely not something you want to be wading through. 本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。And I don't think I'd want to be picking up any kind of food that I find down here. Ooh. まだまだ余裕だぜ。This does actually remind me a lot of the optional dungeon that you could do back in the previous game. Half-eaten bento. Yeah, it's someone's like lunch or dinner that they were having. Yeah, there was an optional dungeon in the previous game that you could run down to get some extra XP if you needed to. Got another health ring, so I can go ahead and give that to Ichiban. And then, down in the, down at the bottom of that, dungeon, there was a particular homeless guy that, like, he had huge defense, so no matter how much attack power that you had, you're always only doing, like, a single point of damage to him. But the nice thing about it was that, he didn't have, like, a ton of health. 謝罪するまでぶち勝ちに行こうぜ。So it was pretty easy to actually take him down.
頑張りますか The only problem was that you had to do like a ton of hits. 逃がしゃしねえぜ Which is actually one of the reasons why I actually having the female characters with the one class that allowed you to kind of pull out the assault rifle was just because like the class allowed you to do like multiple hits very very quickly. So if you had one of the female characters, you could I think get a full down. Like you could kill one of like the super high defense homeless guys, and what that would do is that would give you like a whole bunch of money and money and experience. 元の生活には So play the other characters pretty quickly. 出番が来たな 逃がしゃしねえぜ 頑張りますか よいしょ すごいんじゃね Looks like that's taking me deeper into the dungeon. I want to go here first. 何見てやがる調子いいぜすぐに楽にしてやるぜやりますか出番が来たな Yeah, this is the trash guys I was talking about before. どうした見さらせ Like you could find them kind of just like roaming around, and they were just やんのかいさてしびれ頑張りますか 必殺 so they would just kind of like be hanging out. やるぜほら来い メル回る 次は俺だ 俺の番だ So it looks like the stun condition in this game is going to be a lot like where sometimes they don't. Yeah, so the little trash guys would just kind of like hang out, and they would basically just pretend to be little bags of trash. So if you like walked by a trash can or a pile of trash on the side of the street, they would pop up and they would attack you. So it does kind of remind me of a lot of the stuff that they had in the previous game. So I'm kind of interested to see how the story changes. As I kind of had mentioned last time, it's difficult to do a more modern day take on like an RPG, just because like people have jobs that have stuff that they want to do. So it becomes kind of difficult it becomes kind of difficult to really make sense of a character being able to kind of like run around freely and kind of go on an adventure when kind of different stuff going on that you have to like kind of worry about as an adult. Because like as a kid, there's like a lot of times where you just kind of
run around and have like the freedom to do what you want. But when it comes to being an adult, like you don't really have that same amount of freedom because you've got things like jobs or responsibilities, bills, that kind of stuff. Whereas when you're a kid, you're pretty much just on like your parents' side. You're not on your own. Whereas an adult, you're definitely alone and having to take care of all the responsibilities yourself. So I guess it could be different if like you have a character that like goes out in the woods or like hunts, like does their own hunting, or you know does their own farming, that kind of stuff. So like they have access to like their own or water or whatever, so like you can kind of do stuff like that, but it's a lot more difficult than like really just having time to be able to run around and do different adventures and stuff. It's not to say that it's impossible, but it's just like you have to like save up a bunch of money and be like basically preparing yourself. 心も体もバッチグーよ。なめるな。やりますか。俺の番だ。頑張りますか。次は俺だ。行くぜ。ほれほれ。よし、やるぜ。ほら。出番が来たな。ほっ。いい調子だぜ。Noah's looking a little bit beat up, so let's go ahead and give him some food to eat. Most of his heal the same amount, so I'm just gonna go ahead and give him a tuna only beat. This is a lot of guys. 出番が来たな。やろうぜ。見さらせ。俺の番だ。やるのかよ。うさ。態度でかいね。やるか。来やがれ。 So the further away your target, the harder you'll hit. So. ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。頑張りますか。うさ。必殺。よし、やるぜ。なめんなよ。やるのかよ。Guess we'll hit him with this. ほら。神様。くそなよ。いか。見たかよ。その活躍。
Nice. Everyone gets a rank up, and Ichiban gets a level up as well. 上昇上昇コツつかめたんじゃねえかへへ、いっぱいやりたい気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。 まだまだ余裕だぜ。 So when it comes to RPGs, I pretty much categorize RPGs into two different sections. And that's going to be the RPGs that basically heal you when you level up, and RPGs that don't. So RPGs that give you a free heal when you level up are actually pretty nice, just because what it does is it makes it so that like you can kind of go through and you can do a grind. Like you can kind of like grind out fights and stuff, and your level ups are actually a method of like doing a heal. So like if you want to go and like sit in front of the boss room, grind up, and they don't really like give you like a heal, kind of like how this game does before you do the boss. Throw it out, save. But if you go through and like you have a boss fight, but it doesn't have like a full heal at the end, like ready for you, it's nice to be able to like go through and just be like, okay, I'm gonna go ahead and grind a level for all my characters, get all of them like max health and everything, and then I'm gonna go and do the fight with the boss. Nice to have. Whereas like if the game like doesn't heal you, kind of like how this one does, and they at least give you like a full heal before a boss fight, I think it kind of balances out that way. But when you have a game that doesn't really like give you the opportunity to heal before you do like a boss fight or anything like that, it becomes kind of difficult. And then you have to like use a lot of like other resources in order to keep your characters healthy. So we got Seer Clan HQs just beyond here. Once we're in, there's no turning back. All set to head in? Well, I mean, like, what am I gonna do? Run back to the entrance and go back into the sewers to go back into like the regular city? I'm gonna do that. All right, so yeah, we're all set to head in. Oh! Yeah, let's go, Adachi-san, Nampa. どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おいてめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃあやるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー。てめえの笛を聞くのがさっさと始めようぜ。俺の番だ。Alright, ほれほれ。受けてみな。ぶっ飛べ。頑張りますか。ふざけるな、いつでもいいぜ。this is basic attack. 君は俺だ。痛めつけてやんよ。来ねえのか。黙らせてやる。相手はこの俺だ。ふざけんじゃねえぞ。ほっ。死んだまっちまった。やるぜ。出番が来たな。俺だ。すごいんじゃねえ。勝利。So, I think that it's actually kind of a good idea for them to do the whole
changing up the characters. あれだけ派手に暴れたんだ。 Because 連中 they 血 have 相 to do 会 like で a 追 whole ってくる bunch ぜ of animation models that こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろ you have to do a こ fight. のまま会長室まで突っ走るぞ Kind of allows you to like stick to a very select group of fighting models without having to really kind of like structure everything so that like it always looks like the enemies that you're kind of getting into the fight with. どこにでも行けそうだ。 But, like seeing a lot of this stuff kind of like breaking and getting demolished. Actually, it reminds me a lot of the Kiwami games. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, and Yakuza 2 Kiwami. 気合い入れていこうぜ。 Snaky sons of bitches. You're gonna regret fighting with us. ってきやがれ俺の番だ I don't want to go with the brand. ガツンと行くぜ潰れちまえ逃がしゃしねえぜ。ビリビリしやがる。出番が来たな。 Guy's paralyzed. Knock that guy to that guy. Alright, he can't leave. 頑張りますか。 やるぜ And this should just take him out. Alright, so lots of these guys. かかってきな。いつでもいいぜ。 Question is, おいあっち I 来い definitely want to like get multiples of them with a single shot. There we go. 来いよ俺の番だ受けてみなぶっ飛べ次は俺だ頑張りますか。 よしやるぜ Alright. Kind of see now that it's MP that they're recovering every turn, not health. Because I thought originally like the green numbers that were popping up were their health recovering, but no, that's that's their mana. 俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。 And I do like how the game kind of does the if you level up your class, then that gives you like smaller bonuses. But if you level up like your character itself, it's larger bonuses. But obviously, like your character is obviously gonna always have more of an important level than just your class or your job does. So we can also go with that. Free run. It doesn't look like I can really craft anything on the go.
assholes. Don't think you're getting out alive. 夏先の準備はできてるぜ。出番が来たな。 Alright, 来いよ。必殺 we should hopefully get all three of them. Yep, shoot you guys down. 俺の番だ。ほら。 Share. Another double chair. 頑張りますか。俺だけすごいんじゃねえ。調子だぜ。 Alright, making some decent cash. 2,500, so we got about 250 bucks. Actually, I believe that's maybe slightly less just because the dollar to yen exchange rate is actually a little bit different. It's not typically 1-to-1. When I was there last year, I believe it was about $1 could buy about 150 yen. Which was kind of nice because I was able to kind of live not too bad with 心も体もバッチグーよ。 not a terribly large amount of money. Safety, but it doesn't look like I can get back there. And it also doesn't look like there's anything really back there for me. Another health station here. Teapot looked like it was shiny, like something I could pick up. 調子いいぜ。 Another safe. 開けてみるか。開いたぜ。 Down jacket. So we got a couple new pieces of equipment. So let's actually swap out some gear here. So critical hit rate up. This is just straight defense up. So I guess we'll go ahead. We've also got that critical hit rate up. Increase agility, defense, and willpower. I'm actually gonna give that to Adachi. Just because Adachi is supposed to be kind of like more of the tank character. So lowers damage taken from ice and lowers the damage taken from blunt attacks. So we're gonna go ahead and give him that. And actually, we also have the helmet here. Increases defense and willpower even more. Alright, and nothing really... I mean, I can increase his defense, but lower his will. I believe the willpower is that your ability to like resist like status effects or the enemy's like status moves that kind of like compel your character to do stuff. Yeah, I guess we can give that to him and Ichiban as well. It's basically just like a flip-flop of the hoodie, because the hoodie gives you one more willpower, but one less defense, whereas this one gives you one more defense and one less willpower. Alright, then... yeah. So, binding... Chris smash HP by 20. Well, he is one of the lowest health characters right now. And with that, he actually has one more HP than Ichiban. So...
checking the area behind me to make sure that it didn't hide like any kind of items or stuff behind me. Another helmet. Okay. So we can actually throw that onto Ichiban right away. I was assuming that we're gonna go straight into a boss fight. Or no, keep the critical rate on him and give Nanba some more defense. Alright, so that is for our rest. This is not just had one item. That's fine. Go ahead. Another item. Play bracelet. Piece of equipment here. Vibrant magic. Definitely gonna go on to Nanba. Well, if I'm giving out the bracelet, I might as well take off the health ring, because the health ring is for more attack. Give the health ring over to Adachi. 好き放題暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。元の生活には戻れると思う。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。おれおれ。 We can do critical hit rate up. ガツンと行くぜ。全てお見通しだ。 頑張りますか。 Just because I went with so I went with Adachi over Nanba just because I don't remember if magic attacks can actually crit in this. 叩いて倒れねえ相手な Looks ら like I'm gonna have to 投げて崩すっての hard も break 手だ this ぜ。 guy. 黙らせてやる。ぶちかます。 Alright, 受けてみな。 back break there. 出番が来たな。必殺。 Love the guys here. If I can get him to move around a little bit more, I might actually be able to get more than just two of them with this. 相手はこの俺だ。 Alright. Liner. On this guy. ガツンと行くぜ。潰れちまえ。 To get a pro. 頑張りますか。 Or a belt. No, it looks like I can get a few of these guys. I'm gonna go with this one because the guy behind him is healthier. Wasn't able to reach it. 調子が出てきたな。 来やがれ。 There we go. ぶちかます。 Full length venom. 来いよ。 Don't have enough mana to actually do anything. So can knock this guy into that.
出番が来たな。こっち来い。 I guess we can try to steal from this guy. お願いします。おい、気をつけろ。でかいのが来そうだぜ。行くぜ。逃がしゃしねえぜ。頑張りますか。Here we go. 見さらせ。Alright. すごいんじゃねえ。 Got into the safety, level up for Ichiban, and rank up for everyone. よし、上昇上昇。 Alright, so doesn't really favor agility very much for his コツつかめたんじゃねえか。 but Hero does give him agility boost. Hero Flare. いっぱいやりたい気分だぜ。 And 大人の渋みが出てきたぜ。 that is a terrible level up. 1 HP and 1 willpower only. But pitch and raid. ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今頭。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね。私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては
私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか？ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ？山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく。向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、
他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？機が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についても。ですが我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？春日さん、足立さん。佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません。俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは堅気のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか？正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか？ええ、もちろん。確かに承りました。春日さん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭？Going through the save over there. Head into chapter 2. Paradise wine style.いい、癖ってのは抜けねえもんだな。沢城の頭。
無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は清流会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の敵ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、一。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？なんだ？ずいぶんと遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。若、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺し屋を送り込んだってことですか？その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ無所の中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。
甘やかし放題甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。Tell the chairman took full responsibility. Either way, I could have sworn he was sentenced to life. 無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は登場会から近江に寝返って構想を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだよ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいなるな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。So, Captain's waiting at the Heian Tower. It's pretty far, so might as well take a taxi. どこにでも行けそうだ。All right. And with that, I think we're actually good because we basically watched almost a full movie worth of cutscenes in this game so far. And that'll do it for this episode. Thank you guys very much for watching. Please feel free to like and subscribe if you so choose. And I look forward to seeing everyone in the next episode where we're going to continue on. And judging by the title of this chapter, I think we're going to be heading over to Hawaii. But see you in the next episode.